maybe sometimes an hour and 10 minutes, sometimes an hour and 15 minutes. Good. And yesterday I had very unusual experience in it. During the second part, when the first one, when we chant loudly and no mentally, breathe out, and the second one, when we chant both mentally and loudly. Towards the end of this first of the second step, towards the end of the second step, I suddenly started laughing. Good. Without any reason. Was a reason to it, and it was not uncontrollable. So I could stop it if I think I could stop it if I wanted to, but I just didn't want to. And I continued to laugh for about 10 minutes, and then I continued. It was happiness coming from within. Sometimes happiness comes, sometimes peace comes, sometimes silence comes, and it mesmerizes, it becomes uncontrollable. And that fills your body with that moment of happiness. No, it was not uncontrollable. I think I could stop it. It just didn't want to stop it. No, don't stop it. Sometimes the peace will come, sometimes happiness, sometimes the pleasing sensation fills the whole body. They are good experiences. But today I also did it, and there was nothing special. Calmness, as if you are. No, okay, those usual things are of course for the. Good. We are moving. You're moving. And for how long should this practice be done? I mean, for how many days? Continue for 3 months. Continue. 3 months regularly, continuously. Did you touch the feet of your grandmother today? Yes. He did it. Sasa said no. I said no, he will do it, I know. And now when you touch, what you want to achieve in your life, what do you want to achieve in your life, just think of that at the time of touching the feet of the grandmother. Just see with my grandmother. Good. That's another good practice of yoga. Very good, sir. She blesses you? Yes. Oh, that's good. That's good. One of the schools of yoga says the surrender brings the realization. Surrender gives you the strength. So touching the feet is a symbolic, but more so, the surrender gives you the enough strength in you. It will develop, it may manifest after a month, it may manifest within a week, it all depends. Very good. That's very good. Holidays. And also tell Kacha, if she likes to do it, she can also do it. Don't force her. Him also, Taras, you can give. And Yulia. Sergey, good? Yes.
Very good. Katya has gone to work? Okay. And she has English today. Oh, she is English. Classes. Преподает она, да? Она учит. Учится. Patty's father gave me all the pictures of my last visit. He made very good, beautiful pictures. And I will select a couple of the pictures and I'll frame it and put it to my house. They're really wonderful pictures. Картину подарил, да? Картину она подарила. Нет, это фотографию, правда, сделал с прошлого года. Прошлого приема. Прошлого приема. Beautiful pictures. When I was young, I had black hairs, half black and half grey. Да? Половину You're белого. always young. Он тогда был моложе, Борода черная была полностью. It's only 5 years. 5 years? Yes, only 5 years. Yeah, within 5 years you become old. Good. So, Larissa, I gave answer to your yesterday's question. Yes, yes, thank you. I thought better to start this way. So, it's good. I did it, this similar method. I did it at my lessons. Oh, you did it like This that. similar. Oh, very good. methods. Good. Gotcha, keep smiling. Yulia only smiles when I look at her. It's true? So either you give your picture to me or you take my picture. Keep it at home. but I have pictures, I have your photos. Oh, yeah. Good. So we move to the other practices, let them come. But I think I should have smile inside myself, not Work on it, work. Practice. Practice aim meditation. It brings the changes. You look at Janice, who is so analytical and reasoning, and he says, oh, I feel changes. So he says after, in that meditation, he started laughing and he could not control his laughing. Yeah, that is what the dentist was saying. I have never seen it. No, you continue doing it. Continue. Can you translate? Продолжайте заниматься. Я заключительную правду. Dennis was explaining that the happiness, he could not control that happiness. Денис вчера занимался самостоятельно, и потом засмеялся, не мог остановиться. Не мог остановить свое счастье, да. То есть занимался, ему было так хорошо, что он улетел от счастья. No, he's very intelligent, he's very analytical. Ну He's да, very Очень analytical. аналитичный, но это не понравилось. ну да, он такой контролирующий. Sometimes you laugh deeply, sometimes you become very outwardly, you are very serious. Why? Because the silence comes deeper with in this meditation.
and the silence takes over you, and other person comes to you, you don't want to talk. It is nothing related to anxiety or detachment, no. You don't want to talk. And seriousness can be a manifestation of inner peace and happiness. The seriousness outer, because you don't want to talk. You don't want to engage yourself in talking. So the other people feel as if you have become serious, but inner poise is there. Ну, то есть можно войти в такое состояние, когда внешний человек кажется серьезным и чем-то озабоченным, но на самом деле внутренне он испытывает этот мир счастья, и его внешняя серьезность, она подчеркивает его нежелание общаться с кем-то. Ну, в данный момент нежелание говорить. And sometimes the love manifests in you see yourself as if you are hugging everybody, you are embracing every person. А иногда такое случается, что хочется всех обнять, расцеловать и ну, как бы всех любить. But don't try to act it from outside, it will become a problem. Но не пытайтесь этого делать, потому что, скорее всего, это вам создаст проблемы внешне. Let it come from inside. Скажи, у нас был неделю или неделю назад в стране день объятий. По телевизору рассказывали, что там могли шерифу ходили все, предлагали обниматься и брататься всех дней. Otherwise the people will say, how dare you hug my wife or my husband. Да, люди могут неправильно понять, если вы будете обнимать их жен и мужей. But when it comes from inside, no, then nobody notices, or even if the person notices, because that consciousness works. You may not know, but that consciousness works. It also changes the mind of others. Ну, то есть это, если это идет изнутри, то это заметно в любом случае будет, что человек, у него есть эта любовь внутренняя, она как себя проявляет. То есть она может не в объятиях себя проявлять, там, а просто заметно это будет. So now there are two aspects of, or maybe I would say there are 4 or 5 different aspects of physical practices in yoga. А теперь мы говорим о том, что в йоге есть где-то 4-5 различных аспектов. The moment you regulate the breath, that is longer and the faster, that raises your energy from the lower to the higher consciousness. Когда вы регулируете дыхание, you mean taking long and fast? Long and the fast breath. То есть когда мы уровень сознания, уровень дыхания регулируем и делаем его более глубоким и быстрым, то тогда как бы мы поднимаем With the physical осознание. movement. С помощью физических движений, то есть с помощью управления нашим телом, мы управляем нашим дыханием, и это приводит к тому, что наше сознание поднимается вверх. So just maintain your awareness what Sasa is doing in the very first dynamic practice. И поэтому в первых практиках, когда мы там делаем быстрые упражнения, вначале разминочные, то поддерживайте осознание того, что происходит в этот момент. So you maintain an inner awareness or pay little more attention to the long and the fast breath that will take your mind deeper with it. То есть вот в этот момент, в момент выполнения этих упражнений, постарайтесь сосредоточить внимание на дыхании, которое естественным образом в этих упражнениях будет глубоким и быстрым. И это позволит вашему уму перейти внутрь. It is always good when you do such a dynamic practice with the long and the fast breathing to relax just after that. После таких практик с быстрым дыханием и глубоким дыханием, динамических практик, всегда хорошо расслабиться. So that relaxation takes your mind deeper within. И эта релаксация тоже потом позволяет уму
еще глубже внутрь опуститься. Our final goal of yoga is to take the mind within and to discover that self. Конечной целью йоги является перемещение ума вовнутрь и поиск истинного я. So let us do both what the Sasa does, and in my presence he has done for about 3.5 minutes. So let us do it with an awareness of the long and the fast breath, at least for 5 minutes. Давайте сделаем то, что Саша делает в течение где-то 3 минут хотя мы делаем около 5 минут. And then we do the relaxation practice. А затем мы сделаем практику расслабления. So what happens? The mind becomes totally, the body, the mind becomes fresh again in the state of relaxation, ready to move into the next practice. И тогда ум как бы готовится к тому, что вы входите в состояние расслабленности и готовится к тому, чтобы перейти к следующим этапам практики. And you are already, you have already given them the physical practices. Поскольку уже физические практики быстрые, разминочные выполнены. And in America, when I started giving this practice for 5 minutes, I always ask every student, oh, do you practice any gym or do you do treadmill or do any physical practices? Когда гуру дает эту практику с выбрасыванием ручек, то он всегда спрашивает своих учеников в Штатах, они ходят в спортивный зал там, или бегают и кросс там, или еще как-то. You see that you make the things very easy. So, the student said, yes, I do treadmill. И тогда ученик говорит, например, я бегаю, да, там кросс бегаю. How long you do it? Oh, I do it for an hour. Тут говорит, что, к примеру, я бегаю в течение часа. Do you want the result within 5 minutes of what you do for an hour? И тогда гуру задает вопрос, вы хотите результат получить за 5 минут, если вы делаете это в течение часа. Oh, that is quite exciting. Let us do it. Нет, хотите ли вы получить результат хотите ли вы тот же результат только за 5 минут получить? Да? And not many people are able to do it for 5 minutes. И много людей не способны даже в течение 5 минут выполнять. Even those who are doing treadmill for an hour. Даже те, которые бегают в течение часа. The same is the practice what the Sasa gives you because it involves the long and the fast breath. То же самое с практиками, которые Саша дает, поскольку они подразумевают дыхание соответствующее. So pay attention to the movement of the body, but pay little more attention to the breath. And let us start. Do it for 5 minutes now. And after that we will do the relaxation practice. Поэтому давайте попробуем, начнем это сделаем. И затем расслабимся. So every practice is a movement into the consciousness. So generally I call this practice as energy awareness session. В общем-то, эта практика называется занятие по осознанию энергии. So sometimes you add what Sasa teaches you and sometimes you add this one. То есть иногда можно использовать те упражнения, которые Саша дает, иногда можно использовать это упражнение. So students knows you know much more than what they know. So let us do it for 5 minutes and after that we will go into relaxation practice. Поэтому давайте 5 минут это поделаем, а потом начнем расслабляться. Except Luda, everyone should do. Ну, кроме Люды, всем можно выполнить. What Да, вот это. Yes, yes. This or this? No, this. Yeah. 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 Не знал. Хорошо. Так, обращаюсь
обращаю внимание на что? Опять же, вверху всегда до вдох, до тяжения и до расслабления в один момент. Большие пальцы у основания безымянных пальцев и в кулаке. Это точки вверху. Дотянулись, вдохнули и расслабились в корпусе. Start now, 5 minutes. Руки вытягиваем, дотягиваемся кулаками до потолка. With a smile on the face. Long in the hissing breath. Идите выдох, полностью не запеть, кулаками вверху дотягиваете. Локти выравниваются. 5 minutes. You breathe through the nose, not through the mouth. Look at the sarsa, breathing in and out through the nose only. 1 minute is done. Не мешайте быстрее. Long in the hissing breath. You see, I'm bringing your attention to the breath again. Мы кулаки вверху выравняем. Good. Лица попроще. Справа еще, или все. Let your knees touch the belly. Make your legs. Long breathing, hissing breath, Yulia. 2 minutes and 30 seconds. Yes, you can do, Larissa, I know. Keep your mind on the breath. Продолжай, продолжай. Устал, что? Что думаешь, я не устал? Но не все. Control your movement. Your mind is going somewhere. Continue, 3 minutes and 30 seconds. Stretching, squatting. Последите на выдох, на вдохах, лица расслаблены. Кулаки выравниваем, локти.
And stop it. Lie down on the back. И на спинку. Close your eyes. Lie down on the back and introduce the 4-step relaxation. Закрыли глаза, на спинку уложились на спину и сейчас Оденьтесь. в расслабление. Be comfortable. Комфортно уложите себя. I saw Patty and Katya to show different expressions. The mind was not ready to continue. Лучше видел, что Какая Катя? Слышите? у Кати Ну, Катя была не готова к этому. So what you have to do when the mind reacts, you take your mind to the breath. Что мы должны делать, если наш ум сопротивляется? Мы просто должны его перевести на сознание дыхания. Just be comfortable. Be comfortable. Удобно, комфортно уложите себя. Adjust your neck joint, Поправьте шею и верхний плечевой пояс. your shoulder blades, Плечи поправьте, подвигайте, поправьте комфорт. adjust your elbows, Поправьте локти. your wrist, По запястью поправьте. your hip joints, Поправьте таз и Your knees. суставы, колени, your ankles and the toes. голеностопы и пальчики ног. Totally comfortable. Полный комфорт. Уложите себя абсолютно комфортно. With awareness and attention, the first step is the awareness of the body. С осознанием первая ступень – это осознание тела. Feel your head and the neck and become aware. Почувствуйте голову и шею, осознайте голову и шею. Feel your shoulder blades and become aware. Осознайте плечи, внимание переместите. Feel your right arm and become aware. Осознайте правую руку. Feel your left arm and become aware. Почувствуйте левую руку, осознайте. Feel your right leg and become aware. Почувствуйте правую ногу и переведите туда внимание, осознайте ее. Feel your left leg and become aware. Почувствуйте левую ногу, осознайте ее. Feel your whole body and become aware. Почувствуйте все ваше тело, переместите туда внимание, осознайте тело. By doing this practice for 5 minutes, the previous practice, you have already increased your awareness of the body. Если делать эту практику, повторительную практику в течение 5 минут, это повысит осознание, ваше сознание. Energy is moving into every cell of the body, Энергия перемещается, двигается в каждую клеточку вашего тела. and it becomes easy to become aware of the body. И становится очень легко быть осознанным, осознавать тело. So, what we have done, we caught the mind to move with it. И что мы делаем? Мы двигаем ум, осознание внутрь. Awareness of the body, the whole body. Тело, все тело осознаем. The second step is to help the mind to jump inside the body. И вторая ступень, она помогает переместить ум внутрь тела. And again, by a very simple step. Это тоже очень простой этап. Look, feel, and see the shape of the head and the neck. Просто посмотрите, почувствуйте форму You- головы и шеи. You experience the sensations all around the head and the neck. И почувствуйте ощущения вокруг головы и шеи. That is the stillness in the body. Это неподвижность тела. The look, feel, and see the shape of the right arm. Почувствуйте форму правой руки. And stillness there. И почувствуйте неподвижность там. Look, feel, and see the shape of the left arm. Почувствуйте, посмотрите на форму левой руки And stillness. и ощутите неподвижность. The shape of the right leg. Форму правой ноги And stillness. и неподвижность. The shape of the left leg. Форму левой ноги And stillness. и неподвижность.
the shape of the entire body, Почувствуйте форму всего тела. and experience the stillness in the whole body. И осознайте, почувствуйте неподвижность всего тела. You have to be soft in saying that the stillness in the whole body. Вы должны быть мягкими, почувствуйте неподвижность всего тела. Move your mind inside the body and say mentally, I'm at peace, and here, what do you say? Переместите внимание внутрь и скажите про себя, что вы есть мир, пребываете в мире. Again, moving the mind inside the body, saying mentally, I'm in peace. Снова переместите тело внутрь, внимание внутрь тела и про себя повторите, что вы в мире. One more time. Еще раз повторите. Now bring your awareness on the breath. А сейчас переместите свое внимание на дыхание. Air goes in, you feel the sensation. The air goes in, you feel the sensation. Когда воздух входит внутрь, чувствуйте ощущение в области носа внутрь. The air comes out, you feel the sensation. И когда воздух выходит, тоже чувствуете ощущения, какие возникают. That is the awareness of the breath. Это осознание дыхания. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Не меняйте частоту, глубину дыхания. You are constantly watching every student Вы постоянно чувствуете каждого студента, наблюдаете. and you are looking at the movement of the breath and the body. И точно так же наблюдаете, как дыхание Naturally they start breathing through the belly. это естественно, когда дыхание начинается с живота. That is the first indication of relaxation. Это первый признак расслабления. It is also good to watch their eyelids, upper eyelids, Тизгуруджи это дает инструкции для инструкторов. Когда вы смотрите на всех студентов, как они расслабляются, если вдох начинается с живота, это индикатор того, что человек расслаблен. И также хорошо посмотреть на верхние века. and also check if the eyeballs are moving. И это тоже проверьте, если двигаются глазные яблоки. It means they need little more time to relax. Это говорит о том, что нужно немножко больше времени для расслабления. You can repeat any of the four steps. И если это так, вы можете повторить любые инструкции. Feel the head and the neck and become aware. Почувствуйте голову и шею, осознайте голову и шею. Feel the right arm and become aware. Почувствуйте правую руку, осознайте ее. Feel the left arm and become aware. Почувствуйте левую руку, осознайте ее. Feel the right leg and become aware. Почувствуйте правую ногу, осознайте ее. Feel the left leg and become aware. Почувствуйте левую ногу, The осознайте whole body. все тело. Awareness of the body. Awareness of the body. Осознайте тело, Stillness неподвижность тела. and awareness of the breath. И осознайте дыхание. And do nothing. И ничего не делайте. Just remain as you are. Просто оставайтесь так, как вы есть.
it up. How do you feel, Patrick? Good? This practice is good or the previous one? Both. Feel relaxed? Yeah, it's possible. That's how you should not do it. No, after a long time fast breathing, I have. No. Sir? Sergey, you're okay? Yes. Oh, yes, I'm trying. So, this is one practice, and it is good to give the relaxation after the long and the fast breath. Всегда после быстрого дыхания хорошо расслабление дает. You all feel relaxed, Yulia? Maxi? Very good. Feel? How do you feel? So this is one, and it is good to give the relaxation. Why? Question comes why? Почему, зачем вообще давать практику расслабления? We enter into a very deep unconsciousness in all our activities. Обычно в наших повседневных действиях мы действуем из очень глубокого бессознательного. In our physical movement, in our mental, in our emotional movements, we enter into the deep unconsciousness. То есть во всех наших привычных движениях физических, эмоциональных, умственных мы обычно все это делаем глубоко из бессознательного. Even though we tried to maintain our awareness through the long and the hissing breath in the previous practice. И для того, чтобы стать более осознанными, мы стараемся улучшить уровень осознанности с помощью глубокого Honey, tea, and And duty. and Sergey also. He's also coughing. So you understand that any physical activities we tend to become unconscious. В любых физических действиях есть у нас такое свойство, чтобы оно как бы уходило на уровень подсознательного и уходило в область несознательного. But our goal is to become more and more conscious. Но наша цель стать более и более осознанными. We need to benefit our body, we need to benefit our mind. Мы должны с помощью наших практик улучшить состояние нашего тела и нашего ума. So therefore, it is always good to give the relaxation practice. Поэтому всегда хорошо давать практики расслабления. So it means they both should be combined together. Эти практики всегда стоит совмещать. Практики быстрого дыхания и практики расслабления. You can also give these two practices at the very beginning. You can start with this. Также можно начинать с этих практик. Or you can start with the 4 different ways that we have already discussed. Или можно начинать с помощью 4 различных видов начинаний, которые мы уже обсуждали до этого. All our activities they manifest in our body. Все наши действия проявляются нашим телом. And as we have already understood that all our activities fall into unconsciousness, И как мы уже поняли, все наши действия так или иначе связаны с нашим бессознательным уровнем или so we should make this body aware through different small, easy practices.
Поэтому наша цель это сделать наше тело более осознанным с помощью серии простых, понятных практик. That brings us to the practice of body awareness session. И это приводит нас к практикам осознанности в теле. So there are 100 practices of body awareness. Существует сотни практик осознанности в теле. We can introduce maybe 25 or 30 practices in every session. Вполне возможно, что на каждом занятии мы можем где-то 25-30 практик. Sometimes what happens in the mind of a yoga teacher, oh, I have to take the class, what should I teach? Today I should teach this, oh, I have to repeat it because I have enough time. Now you have more practices to accommodate in one session. Часто случается такое, что учитель задает себе вопрос, что нужно преподать сегодня, какую практику нужно использовать, и когда у него появляется возможность как бы комбинировать практики в различных последовательностях, у него, соответственно, и больше самих практик возникает. In every class I ask, what do you expect from the class today? Поэтому в начале каждого занятия Гуру обычно спрашивает, чего вы сейчас ожидаете от этого занятия. So one says peace and calmness. Один говорит спокойствие и мира. Other says no, stretching. Другой говорит, я хочу порасти растяжки немножко. Third says no, I have to work on my body. Третий говорит, мне надо работать над телом. Now, so you already have all the practices. You can introduce one by one. Yes, I will take care of all. И тогда учитель говорит, что я обо всех вас позабочусь, и тогда подбирает такие практики, которые сразу же влияют на все три составляющие. You know that? You understand that? Тело. So now the body awareness practice. Итак, теперь практика осознанности в теле. You can also start. Sometimes what I do, I see that, oh, let me start with the body awareness practice. I see a lot of well-built people, they want more of the physical activities. So I check, okay, so let me start with the body awareness. I'll take care of the chanting later. Ну и поэтому, когда, к примеру, Гуруджи видит, что есть, что на занятия пришли много людей таких физически развитых, то вначале он начинает занятие с практики осознанности в теле, а затем уже впоследствии расширяет занятия мантрами, медитациями и так далее. So what generally we do with the body awareness session, the first 10 or 12 practices pertains to your brain, your head, it refreshes. Итак, что же мы делаем в цикле практик, направленных на осознание в теле? Первые 10-12 упражнений направлены на то, чтобы освежить тело. Do not spend more than 10 to 12 minutes in this body awareness practice. И в этой практике осознанности в теле не стоит ей уделять более 10-12 минут. And inspire people to do these practices regularly, even if they do not come to a yoga class. И вдохновляйте людей, чтобы они эти практики выполняли регулярно, даже если они не приходят на занятия. So the first two practices, one is the chest breathing, quick and fast, and the second is the belly breathing, quick and fast. Итак, первая практика это дыхание, быстрое дыхание грудью, вторая практика это быстрое дыхание животом. Though it is the same quick and the fast breathing, but I'm helping the students to become aware of the breath and the chest, breath and the belly. Несмотря на то, что суть практики одна и та же, то есть она на самом деле это одна практика, которая просто выполняется двумя различными способами, но смысл такого разделения на дыхание грудью и дыхание животом заключается в том, что Гуруджи дает таким образом студенту осознать, ученику осознать, что он дышит сначала животом грудью, потом животом. And I have seen 90% of the people are unconscious about their body, even they put a lot of care to their body,
they are not able to do the belly breathing, and sometimes they are not able to do the chest breathing. И Гуруджи замечает, что несмотря на то, что многие люди внешне заботятся о своем теле, то на самом деле они абсолютно не осознают свое тело. И многие даже не способны выполнять дыхание грудью, не способны контролировать дыхание таким образом, чтобы дышала только грудь, или не способны контролировать дыхание таким образом, чтобы дышал только живот. So I'm constantly watching everybody, and I know, okay, he's not able to do it. It means some mental, some emotional issues are there. И тогда Гуруджи понимает, что человек, который не может выполнять, например, дыхание животом или дыхание грудью, то это означает, что у такого человека есть какие-то эмоциональные или умственные проблемы. And so I keep in mind that I have to talk to this student later, after the class or maybe in the other session. И он себе ставит отметочку о том, что с этим учеником стоит после занятия пообщаться и узнать, в чем его проблема. So you can do this body awareness first 25-30 practices while sitting, also while standing. Все эти практики можно выполнять как сидя, так и стоя. But then I count the 25 breaths from this finger. As you start doing 1, 2, 3, 4, 16 and 25. Но затем Гуруджи считает дыхание на пальчиках, то есть по 4 на каждый пальчик и на, всего 25. So when I'm doing, obviously, then I'm also counting, but it is good. Sometimes you need not to do it because you have to speak. И иногда такая техника помогает, потому что вы не можете считать и говорить одновременно, вы используете в качестве счет ваши пальцы. So just do the first 12 practices and see how, what happens to the head. Put your hand on the chest and quick and fast breathing into the chest. Быстрое дыхание грудью. Put your hand on the chest and start breathing quick and fast. 25 breath only. 25 дыханий всего-навсего. Start. Stop it. Second practice. Put your hand on the belly and start breathing into the belly. Breathe in, belly out, breathe out. То же самое животом. Дышать также животом. Yes, you got it. На живот подойди. Руки на живот. Done. Third practice. Put your right hand on the top of the head. И третья практика, поместите руку на Press hard. Сильно надавите. Close your eyes Закройте глаза. and move your right hand over the top of the head in a clockwise. И And перемещайте ладошку по часовой стрелке. Давим на Сильно вместе с давим так, кожей. что смещается скальп. То есть не волосы гладим, а смещаем кожу головы. even my grandmother never knew what yoga is. Если Его бабушка никогда не знала вообще, что такое йога. But when I was born, she put some oil there and she started massaging. Но когда Гриша родился, она масло на голову полила и начала массаж делать. So that helps you to awaken, raise your level of awareness. Это помогает поднять уровень осознанности. Leave this practice, the fourth. Остановились, поместили две основания ладони над ушами. Put both your hands on both the sides of the skull and press hard. Сильно надавите. Once you start feeling some sensation, then you start moving your both the hands in a clockwise and anti-clockwise directions. И перемещайте по часовой стрелке и против часовой стрелки, чувствуя ощущения, и также сильно давим, чтобы смещалась кожа головы, а не просто Oh, ладони. maybe 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise movement. Ну и где-то 5 раз по часовой стрелке и 5 раз против. And the next practice, press both your ears hard, move in a clockwise. И следующая практика, Anti-clockwise direction. уши прижмите также основанием ладони ладонями, и то же самое 5 по часовой стрелке против. Так что смещались уши. Снова не вокруг, но именно кожа вокруг ушей и сами уши.
ушной раковины. There are other practices. You can put your index finger just in front of the ear Поместите указательные пальчики впереди ушной раковины and up and down. и сильно вверх-вниз трите эти места. Рядом с ушной, не в уши, а рядом с ушной раковиной. At the back, up И and down. сзади ушной раковины. Переместите указательные пальчики назад за ушками, да, и точно так же сильно за ушками, за ушками. In Jainism, in Mahavira, one more practice is they generally add, they press and force it down, leave it. Press, force it down, leave it. Press, force it down, leave it. И сильно нажмите и потяните вниз. This is my practice now, not Mahavira's. Вы что еще делаете эту практику? So, and then comes the eyes practice. The first practice, your index finger, И указатели вокруг, на глаза направлены. Slide it to the- И указательные пальчики внутреннего угла глаза перемещайте к наружному. То есть сильно надавливая на кость, на 5 times. верхнюю дугу, вот, именно на кость, не на глазные яблоки, а на Dennis, you work a lot on your computer, so you should do this practice every hour. 5 times on the upper bones of the eyes, press hard. Большими пальчиками по верхней, по бровной дуге проводим, тоже сильно давим на кость. Do not press your eyes. With both your thumbs, you are pressing the upper bones of the eyes. Ни в коем случае не надавливайте на глаза, не на глаза, а на брови, на кость, вот верхняя бровная дуга. And the middle finger and the thumb should go to the corner of the eyes. Locate there are 2 circular muscles. Press hard and move in a circle. И указательным, средним и большим пальцем в область переносицы поместите у внутреннего угла глаза и циркулярно передвигайте круговые движения по часовой стрелке и против. And now leave this and constantly looking at the middle of the eyebrows. Raise both your eyeballs up and look. И сейчас опустите руки и Eyes посмотрите open. в глаза в межброви. Глаза открыты, и сведите их в межброви вверх и к центру. You can also check if both the eyeballs are moving towards the eyebrows. Definitely one is aware of the body. Ну, это тоже способствует состоянию тела, если глаза абсолютно смещены вверх и к центру. Не-не-не, если вы замечаете, что у кого-то глаза вот так вот встали, да, то это означает, что этот человек уже точно... Why? Because eyes are the index of the mind. Почему? Потому что глаза это как бы индикатор ума. One may practice now looking, gazing at the tip of the nose, И сейчас на кончик носа посмотрите. constantly looking at the tip of the nose. Наблюдайте, постоянно наблюдайте кончик носа. Always give minimum 30 seconds for gazing. И 30 минут, наверное. Секунд. Секунд. And now turn both your eyeballs to the right side. И сейчас максимально в правую сторону сместите глазные яблоки. You're trying to look at the right ear without moving your head. Yes. Не That is true. поворачивая головой, попытайтесь увидеть правое ухо. And turn both your eyeballs to the left side. Try to look at the left ear. И поверните глаза влево, попытайтесь увидеть левое ухо. What will happen if you look to your wife or husband like this? Что случится, если вы пытаетесь на свою жену или мужа так посмотреть? At least Dennis and Yulia, and they are free. They can look anywhere. Мы, например, счастливы, можем на кого угодно так смотреть. Ну, холостые имеется в виду. And now bring both the eyeballs in the middle. Move both your eyeballs in a circle. Try to draw a bigger circle. First looking inside, deep down, right side, up and left. И по кругу перемещайте глаза, постарайтесь описать максимально большой круг с максимальной амплитудой
круговое движение глазами сначала вправо. Draw a bigger circle until you experience a coolness inside your eyelids. И описывайте как можно больше круг, пытайтесь и You have not to move your почувствуйте охлаждение. you have to not to move your teeth, Taras. I can see that. Yes. Yes, that's good. And when you close your eyes and put both your palms over the eyes. Закрыли глаза и поместили ладони на глаза. And open the eyes inside and check there is a total darkness. Откройте глаза внутри в ладошках, And сделайте start- как чашечки и посмотрите темноту. Start blinking your eyelids И начните очень Inside. моргать, моргать. Быстро моргать под ладошками. Ладошки как чашечки. and slowly bring your hands down. И медленно опустите руки вниз. Check it out. You see? You feel the difference? A little bit. Huh? A little bit, not Oh, yeah. really. We have to repeat it constantly. When we repeat it, so I'm explaining and then you are doing. If you do it continuously, one by one, do not stop in middle. What is the effect of closing? Why can't we blink just good? Why should we close eyes while blinking inside? What does it give? Science says that exposure of eyelids to the light always activates the eyes. Наука говорит о том, что когда есть свет, то глаза всегда находятся в активном состоянии. So anytime you put darkness in front of the eyelids, the eyes has to relax. Ну, когда есть нет света, то тогда глаз расслабляется автоматически. And then we are moving our eyelids up and down in the state of the darkness, raising our awareness to the eyes. Как бы таким образом, если мы в темноте мигаем, то увеличивается уровень осознанности глаза. So both relaxation and heightening the level of awareness. Расслабление и увеличение уровня осознанности. Then there are practices for the neck. Move your neck backward until you feel the pressure at the back of the neck. The spine is straight. И следующая практика. Голову сильно назад потяните, так чтобы почувствовать давление головы до шеи назад по спине. The lips are together Губы вместе. because your neck bone is linked to the rib cage. Потому что такое натяжение, оно даже натяжение губной. So in that state of pressure behind the neck, we do 25 quick and fast breathing. И в таком положении, когда назад голова сильно и надавливает, 25 дыханий быстрого. Yes, start. Chest or Chest. And leave this. Move the neck forward and feel the stretching at the back of the neck. И сильно голову опустите вниз, так чтобы почувствовать натяжение задней поверхности шеи. Rightly said, Sasa always tries to adjust your neck exactly in the middle. И почувствуйте, что шея четко по центру. So at that point also you can move neck a little right, left and adjust it and so that Чтобы вы ощутили, что шея четко ровно, позвоночник ровно. and you should experience the stretching at the back of the neck. И почувствовать, вы должны почувствовать натяжение задней Будто поверхности вас шеи. за шкирку взяли, у вас такая сильно низкая голова. Тяжело. Подбородком груди не трогаться. And there is another indication that your chin should point to the center of the rib cage. И второй признак или знак, то, что вы правильно выполнили, это подбородок должен коснуться грудной клетки. Not right or left. коснуться, направлен быть в центр грудной клетки. Направлен в центр грудной клетки, ни вправо, ни влево. And then start breathing quick and fast into the chest. И снова грудной клеткой 25 дыханий.
Done. Остановитесь. Neck is straight. Шею поверните, вытяните. And move the neck on the right side. Вытяните шею, поверните вправо. You're looking behind your right shoulder, И посмотрите позади вашего правого плеча. and your chin is parallel to the shoulder. И подбородок параллелен плечу. It is moving on the right side, not tilting. Он ровно, он не наклонен. Не наклонена голова, она ровно стоит. And you will experience the stretching on the left side of the middle of the neck. И почувствуйте натяжение с левой стороны шеи, потому что шею очень сильно потянули. Должно ощущаться натяжение слева. Yes, and then start breathing quick and Снова fast. поставить Done. Остановились. Left side. Влево повернули. Точно так. Same movement. Left side. Find out the stretching point Натяжение. and do it. Почувствуйте натяжение. Keep smiling. Улыбайтесь. We are not fighting. We are doing yoga. Done. Remember, we should not move our shoulders up and down as Sergey was doing. И плечи не должны подниматься вверх и вниз, вот как Сергей поднимал. Now see that neck is here straight. И к центру был шею вытянут. Bring the right ear to the right shoulder. Вы сейчас наклоните голову так, чтобы... So you feel the stretching on the left side in the middle. Oh, there's too much of stretching. И очень много натяжения с Делать противоположной так, чтобы стороны верхнее шеи. ухо к потолку ступни это не переносите, но лучше Ну верхнее вот он ухо. сказал, вот это вот противоположная сторона шеи натянута, то есть верхнее ухо, она натянется, когда вы потянете. You feel the stretching? It's a sweet pain. Сладкая боль. Надо идти. And start breathing quick and fast. И 25 дыханий. Done. Остановились. Left side. Левая сторона. Start. Вытягиваем. Начали. Done. Остановились. That is desperate. It's okay? There is another practice that you move your neck down Следующая практика. Опустите голову. and move in a circle. Then it goes to the right side, И начинаем влево, обращение головы по кругу. back, Вправо. left, and front. Total in a circle. And every movement is accompanied by the stretching of the neck muscles. И пытайтесь описывать максимально возможный круг, и каждый момент движения чувствуете натяжение мышц шеи соответствующих. But it does not move your shoulder joints, Но при этом плечи не двигаются. only the movement of the neck. Только шея мышцы. So you move completely. If you see that your first chin goes to the rib cage, Максимально возможное движение. Вначале голова вниз, подбородок then your right ear touches the right shoulder, Легкие, затем ухо к плечу вытягивается. then goes back, Затем назад максимально. left ear to the left shoulder and returning. Левое плечо натяжение и снова центр, подбородок на клетке. And 5 times clockwise movement and 5 times anti-clockwise movement. 5 раз по часовой стрелке, 5 раз против, медленно. Total movement. Максимальное движение.
consciously, so you are able to give the stretching to all the nerves that passes to the brain through the neck. И максимальное натяжение чувствуйте, осознавайте это натяжение мышц, нервов, шеи. With a smile on the face. More the pain and bigger the smile. И с улыбкой на лице, чем больше, больше улыбка. Remember, the neck is acting as a bridge between your brain, who is the president of the entire body, Ну и помните, что на шее голова, которая президент, руководит всем телом. Помните, что шея – это мост между вашим телом и вашей головой, которая является самым главным органом тела. and leave this. И остановились. There is another practice for the neck, at least in the beginning, Swamiji used to tell us, and it has been adopted by wrestlers. It has been taken from the wrestlers, traditional wrestlers in India. Есть еще одна практика, которая обучал Свамиджи, которая была взята фактически из борьбы. Say, if you have a spasm or pain in the neck, then what I do, I have learned that art. So I hold your neck and give a jerk on the other side. Ну, то есть ломаем шею. You know that? I know what I do. So I give a jerk and I set the nerves at the back. Ну, в общем, ломаем шею. But one can do it on one's own, free flow, as if the neck is totally free and you are moving right, left, until you feel the back muscles of the neck Полностью are influenced. полностью отпустить шейные все мышцы и позвонки расслабить в шее, и вот такие движения делать. No harmless. И в этом нет никакого вреда, и делать до тех пор, пока не почувствуем заднюю часть шеи. So if your neck is totally free from, and as if somebody is throwing your neck on the right and left, and then you will see, oh, it affects your back muscles of the neck. И это влияет на мышцы, задние мышцы шеи. You see that? It affects your back muscles of the neck. Yeah? It opens up. You feel dizziness? Luda knows there is a vertigo nerve that passes through this neck. And if it is little influenced or pressed, you get the dizziness. It is not the dizziness of the head. И Люда знает, что есть там такой нерв, который проходит через шею, который, если его стимулировать, то он как раз и дает это ощущение дезориентации. Хотя эта дезориентация не та, которая в голове на нарушение вестибулярного аппарата, а именно из-за того, что этот нерв, на него влияние оказывается. Sometimes your vertebrae in the spine compresses that nerve, or sometimes there is a muscular spasm, and at that moment, the moment you move your neck a little and you find dizziness because of the compression of the vertigo nerve. То есть иногда даже бывает так, что если какой-то есть спазм в шейных позвонках, в тех мышцах, которые поддерживают шейные позвонки, то тогда можно даже чуть-чуть повернуть голову, и этот нерв, он будет простимулирован, и возникает в голове такое ощущение. So doctor always wants to know, is it because of your hypertension? It is because of the vertigo? It is because of the compression of the disc in the spine? И тогда, например, врач, он всегда сначала должен поставить диагноз и понять причину, по которой возникает это ощущение дезориентации. Это из-за высокого давления, или из-за этого нерва, или из-за каких-то проблем в позвоночнике. Don't consider this dizziness as a spiritual experience. Но не считайте, что этот опыт дезориентации – это духовный опыт. Sometimes people does it. Иногда люди так думают. There are other couple of practices that we can definitely include.
While sitting, you can move your shoulders back. Sasa did it, then up, then front, down. Total movement. He has been doing it. So just move your shoulders 5 times. 5 раз перемещайте круговое движение плечами 5 раз. Назад, вверх, Когда вперед, встали, вниз. мы ударили лопатками по всей длине позвоночника, потом вверх, чтобы все углы были соблюдены. Вниз не проваливаем позицию вниз, а натянуто переходим вперед, вниз. In a circle. По кругу. Стараемся, чтобы круг был везде идеальный, но не напрягать тело. Keep your elbows as close as possible to your body. И локти держите как можно больше прижаты. Then you can lift it up and back. И теперь подняли вверх, назад, да, в другую сторону подняли. Вверх, назад и вперед. Total movement. Максимальные возможные. When you stretch at the back, check which muscles are stretched. Up, which muscles are stretched. Front, which muscles are stretched. And down. И во время движения каждый раз осознавайте, когда вы отводите плечи назад, лопатки максимально, какие мышцы напрягаются, какие мышцы включаются в работу, точно так же, когда вы вверх, ну, по кругу, каждый раз, когда в каждый момент движения осознавайте, какие мышцы работают. That is 10-year-old child. That is why me also point to you, Sasa also say. Listen to Sasa. Yes, Sasa, tell me. So now stand up. Поднялись. There is another practice for the shoulder. И следующая практика это плечи. First, Большие пальчики в кулачки. arms are down, stretched. Руки вниз и сильно натяните. Elbows are straight. Локти натянуты. Breathe in. Lift your shoulders up. Плечи Out. In. Up. вниз, выдох. Do not move your elbows. Выдох. Do not bend your elbows. Локти не сгибать. Let your shoulder touch the ear. Плечи настолько высоко вверх, что они касаются ушей. 10 times. 10 раз. Вверх, вдох, вниз, выдох. Вдох, Total. вдох. And leave this. Остановились. Another practice. И вот так вот руки положите. And come Sasa in the front. So you breathe in. You breathe in. Вдох, Elbows локти вверх. goes up. Локти вверх. You breathe out and stretch. Back. Back. И во Back. время выдоха локти максимально назад и опускаем. And down. The chest comes in front. Грудная клетка As the сильно Sasa отходит says. вперед, лопатки And назад. then you breathe in. И снова вдох, локти Total вверх, up. максимально. You see elbows pointing to the ceiling. Посмотрите локти как And максимально. breathe out. Стараемся Elbows лопатками stretch. давить опять И на локти позвоночник. максимально назад и выдох. 5 times clockwise movement and 5 times anti-clockwise По movement. часовой стрелке и 5 раз против. Elbows completely goes down, it is facing down, it is facing up. И локти максимально вниз, когда мы их опускаем руки вниз, максимально вниз локтями тянемся, а вверху максимально локтями вверх. You become aware of your stiffness in the shoulder blades. И осознавайте, Получается осознание таких всех неприятных ощущений И в другую сторону 5 раз. Other side. закрепощенностью. Появляется ощущение The elbows totally закрепощенности. goes up and elbows totally comes down. максимально локти вверх, когда мы их поднимаем вверх, чувствуем натяжение локти вверх. И максимально вниз, когда локти внизу. Дотягиваемся локтями вниз максимально, дотягиваемся локтями вверх максимально. Руки там уходят аж за шею, за лопатки. I gave all the shoulder practices to Boris, whom Sasa taught, И такую практику для плеч уже давал Борису. for his neck pain. Leave this. Parallel. Параллельно удерживать. And Sasa does it very well. You breathe into the chest. Expand your chest.
Вдох, Front. расширяем максимально. Neck goes back, вверх. elbows also Голова goes back. максимально Stretch your наверх, elbows. локти максимально назад, грудная клетка максимально натянута, локти You сидят squeeze the вправо. muscles of the shoulder blades. И максимально Лицом шеи тянемся вверх. Neck also goes back more. Еще больше шея назад. And breathe out, return. Выдох, вернуться по стопам. In this practice, the vertigo nerves is always compressed. So keep your eyes open. The moment if you keep your eyes closed, it will give you dizziness. Глаза держите открытыми во время этой практики, когда назад, потому что если глаза будут закрыты, так как нервы сжимаются, может возникнуть головокружение. Do it 5 times. Breathe in. Elbows goes back. Stretch. Neck. The spine is straight. Позвоночник максимально вытянут, натянут. You feel the squeezing of your muscles between the shoulder blades. И чувствуете такое ощущение. Breathe out, return. Breathe in, again go back. И снова локти вместе, снова назад. Повторяем. Stretch. More, more, Больше натяжения. more. Yes. From this. Breathe out. Выдох, и снова вернули. To awareness, you feel the stretching of the frontal ribs and you feel the squeezing of the shoulder blade, muscles in between the shoulder blades. И максимально чувствуем сжатие и натяжение. В разных группах мышц. Вот здесь растяжение в грудной клетке, а сжатие сзади лопатками, там где мы сжимаем позвоночник, там сжатие. Spine is straight. Позвоночник ровно. Do not bend your spine. Не наклоняйте спинку. The neck goes back, the chest comes in front. Шея назад, грудь максимально вперед расширяется. Мы между лопатками чувствуете сжатие максимально. Лопатки вытянулись. It also helps you to maintain the natural curve of the spine. И это сохраняет, позволяет сохранить природное. Естественный изгиб позвоночника позволяет поддерживать или Leave this and return. And now see more practices. Brain first. Straight. Stretch forward. И сильно потяните вперед. Move your wrist in a circle total. И максимальный круг описываем кулаками. Up, right, down, left. Total movement. So you feel the stretching in the wrist. You feel the stretching? Чувствуете натяжение? На самом остальном теле все расслабьте, а то вы скучите. Fist tight. Tight. Кулак сделайте максимально Сжатый В кулак. одну сторону их крутит. In one direction, Dennis. Yes. That's good. Мы делаем по-другому, сейчас делаем по-другому. Elbows straight, catching. Yes. Локти ровные. Другую сторону. Other side. Other side also 5 times 5 clockwise. раз в одну сторону, 5 раз в другую. And leave this. Bring your arms Красиво down. выполнять. Bring your arms down. Опустили руки вниз. But there is one practice that I left in the middle for your this portion. Для предплечья практика. First, Большие пальчики в кулачке. now bring both the fist in front of the shoulder. Согнули руки. Breathe in. Вдох. Breathe out. Выдох. И продолжаем. And you feel the stretching here. И чувствуете напряжение плеч. You feel that? Сережа, не делай это. More pressure. Breathe out. Больше Yes. Yes. correct. силой выполняйте. Ждем себя. Yes. Leave this. Остановились. Both the arms straight. Снова руки натяните. Fingers are wide open Пальцы широко расставлены. and stretched, И натянуты. stiff. И неподвижны. You have to do nothing, just lift your wrist up and wait. Просто поднимите ладошки вверх. До подмышки натягивается нижняя часть. And
you start feeling the sensation to your fingers. И почувствуйте ощущение пальчиков. Натяните их максимально, максимально широко в стороны расставлены они. И чувствуйте натяжение. We are doing nothing, so stay there. Ничего не делаем. And bring the wrist down. И вниз опустили. Only wrist, not fingers. Только запястье, не пальцы. That is, fingers wide open, stiff. Пальцы открыты, максимально расставлены в Stretched. стороны, натянуты, а движение только в лучезапястном суставе. Elbows are straight. Локти даже ровно. Нет, пальчиками тянемся не вниз, а растопырим. Пальцы растопырены, кисти, натягиваем верхнюю часть аж до лопаток. Внутри руки расслаблены. And bring the arms down. И опустите руки вниз. Now again, bring the arms front. И снова руки вперед. Wrist up. Поднимите запястье. Fingers. All the joints are bent. И почувствуйте, все пальчики согнуты вот таким вот образом. Tiger. Как когти тигра. Do you remember tiger? В его варианте, вот здесь эльбу. Вытянут. Elbow straight at this time. В его варианте Натянут. Straight. мы получили. And as if you are pulling, you are keeping the weight of even 100 kilo in both the fingers, and you bring it. В общем, такое После напряжение. You and В руках как будто бы по 100 килограмм у вас каждый. Подтягиваемся. do it 5 times. Раз. Finger. Yes, 100 yes. килограмм каждой руки. Give Выдавите в maximum себе. pressure. Максимальное напряжение в этих мышцах чувствуете. Работу этих мышц. The entire pressure Максимальное goes to the fingers. Реально выталкивается звук, процессы как бы Полное тела. усилие такое. Она обычно конечная при практике рук. Еще одна. Fingers? Килограмм Good себе for тянет. your computer work. Он так и будешь попробовать. У тебя должно быть много опыта, ты ж привык. Ну, я же не так вот. Also good for counting the money. Почему? And once you find you have more money, send it to me. If you find there is more money that you have earned, then you send to me. В общем, с сегодняшнего дня, пожалуйста, зафиксировали все объем своих активов и Делаем практику. делаем практику. После этого через месяц посчитали снова объем активов, разницу, пожалуйста, Гуруш, отправили. But always decide if you have more. Ну сколько у вас заработано денег? А сейчас если все минус, то он да-да-да. Не переводить. If you have less, then tell me, then I'll send you. So now we come to the 6 practices of, or maybe 10 practices of the belly. Put your hand on the belly. Руки на живот. Breathe in, belly out, breathe out, belly in. Вдох, живот выпячивается. 25 times. 25 раз. Quick and fast. Быстро. Вы делаете быстро, я не буду. Серьезно, не надо. Так. Total insight. Максимально живот и на выдохе. Done. Остановились. Hum. Forward, waist. Большие пальчики вперед, остальные пальчики назад и на поясницу, на талию. When you breathe into the belly at 60 degree, you influence the upper abdomen. When you do it at 90 degree, you influence the lower belly. So I have told you, but you have to experience consciously. First 60 degree. 60 градусов Ноги спинка. вместе. Neck is straight, feet together, belly. Шея натянута, ноги вместе. 25 breath, quick and fast into the belly. 25 дыханий. Животом. Животом. Быстро. 25. Животом. Done. 90 degrees, same practice. 90 градусов и та же практика. Smile on the face. Шея натянута, а голову вперед, вперед животом.
Done. Return. Keep your hands there. Возвращаемся, ручки там же. What does that say? I say to practice. Yes. Fine. It's fine. Now again 60 degree И снова 60 градусов. and neck up. Шею вверх. Now inhale deeply И сейчас вдох глубоко. into the belly. Животом. Hold the breath inside. Полностью. Задержали дыхание. И задержите так. And move your belly outside and inside И движение живота. without breathing. Без дыхания. 25 times. 25 раз. Check. Become aware. The mind picks up the certain groups of the muscles of the belly. И внимание. 60 degree. It is upper abdomen. 60 градусов. Return. Остановились. Breathe out. Relax. Выдох и расслабились. Catch a smile on the face. Катя, улыбайся. Обе, наверное. Inhale. Again 90 degree. First you bend at 90 degree. Снова наклонились 90 градусов. The neck is straight, Шею снова натянули. stretched, Натяжение. and inhale. Вдох. Hold the breath inside. Задержали вдох. Start pumping your belly. И снова движение животом. 25 times in one Живот 25 retention of the breath. With a smile on the face. с улыбкой. And breathe in, return. И остановились. Do you feel there's two movements? Upper abdomen, lower abdomen. Upper abdomen, lower. You may feel the lower abdomen more when you breathe out and do the same practice. Let us do it. Keep your hands on the waist. И мы движем животом, прижимаем, впячиваем и прижимаем внутрь. Сейчас мы сделаем то же самое, но на выдохе это будет Again 60 degree. снова 60 градусов. Spine straight, the neck forward, totally Шея up. вытянута, спина вытянута, шея тоже максимально вверх. Breathe out. Exhale. Выдох. Hold the breath. Задержали выдох. Pump your belly И outside. теперь живот. Туда и Not туда. your lips. Herman. Нормально, улыбайся. Губы не надо. Yes, it happens. That is what I have been telling you. Body is totally unconscious. The mind not always follow the body. Народ, я покажу немножко уже шоу. Yes, yes, yes. Мы стоим, вдох-выдох. Вдох. Это надо. Сейчас на выдох. Полный вдох. Полный выдох. Belly goes in and out. Еще больше. Tomorrow I think I'll be better. I'll also show you. Завтра позже тоже. А если живота нет? Это легче поверь. Yes, Животом yes. тяжело втягивать. Total movement. He is right. Now 90 degree. Lie down. No, sorry. Bend forward 90 degree. Наклонились 90 градусов. Spine down at 90 degrees. The neck is up. Stretch. Спина вытянута, шея максимально натянута. Breathe out. Выдох полный. Hold the breath. And start. Задержали выдох и начинаем движение животом. The belly should move like a balloon. You fill the air, goes up. You bring the air out, И живот движется как шар, воздушный шар, там, как будто бы воздухом наполнен, выкачен, а сдутый полностью ушел вниз. you can add some of the movements of the waist also, or you can directly start with the physical postures. Можно добавить к этому какие-то движения в тазе, в поясе, а можно с этими ограничиться. So gradually we will learn all the 100 practices also online. То есть мы так или иначе, рано или поздно, в онлайн-режиме изучим все 100 практик. There are two practices I want to include. Kostya, go to work. Sorry. Konstantin, go, my friend, go to work now. But then can we meet tomorrow? Or Завтра сможешь?
ко мне прийти. Сможете? Oh, that's good. Подойди, попрощайся. Слушай, просто позвони. So we meet tomorrow and then I will. Сейчас, может, обнимешься. Вот так. Всё, иди. That practice Yeah. and that one. First moment, this. Yeah. Second moment, this. Далее ровно показываю. Сложок ножку отставляем и на продолжение вдоха продолжаем. This leg or other leg. No, we do like this. And both can be together. Yes. Так, стоим. Правая ручка вверху, вторая